This is the first dynasty in France. So we have given it the fancy title given here is this, Histoire de France. This section, let me mention the page numbers. It's called Naissance de la France. This is a survey. Survey is what happens in France at this time. So the approximate date is 987. If you round it, it is circa 1000. That is the beginning of the 11th century. We will be mentioning this way. 11th century. What happens in France and what happens in the world? This is the beginning of the time of the Crusades. European Crusades under the leadership of the Frankish kings. That is why all Europeans are called Firengis in our country. Because this is the Arabic word for the France. They are called the Farangi. From their Ferengi, and then in Bengali it became Ferengi. Even if you are Portuguese, mostly Portuguese in Bengal are called Ferengis. Because all Europeans went to Jerusalem to occupy it under the leadership of the Frankish kings. That's why. So they are called Frankish. They are always written this way. France. Now, after Latinization, this has been made this. C is not supposed to be pronounced always like C. In Latin, C is always pronounced like K. So the Frankish kings, for example, English kings also came. Richard the Lion-Hearted, Ghazi Salahuddin, you all hear these stories in these 2 centuries, 11th and 12th centuries. These 2 centuries are called the times of the Crusades, and they are responsible for regeneration of European economy, long distance trade. Moreover, they are educational institutions, from small monkish institutions that became universal institutions. They were originally all madrasas, Christian madrasas, theological institutions. If there is one faculty, it is theological faculty. If the second one is added, what is it? Medicine. If the third one is added, it is law. These were the original faculties. Literature was not taught in the universities, and you will see very interesting things. But first of all, let us return to the mother institution, which is called the state. So when we study a king, we are actually studying about the institution called the state. The state originally was what you call a kind of adjective. In what state are you? Describing your state. Then it became in itself a noun. State of France. State of France can be translated in 2 ways. Now it is l'état, but what are the conditions? What is the state? What is the circumstance? Now from that state, this is the law of language where you swiftly change words from their status of one kind of part of speech to another kind. This is called the law of metaphor. And law of metaphor is supported by another law called law of metonymy. I will come to that frequently. Whenever you say, did you drink a cup of tea? I say, yes, I drank a cup. So how language allows this? This is called the law of metonymy. And this is the technical name called synecdoche. This is what its language is called. Like this. That is one, what we call, trope of language. Language is full of tropes. So in reading history also, basically we are dealing with language. When people say rise of the universities, as if a building is rising. Now, rising means development of the institution called university. But before that, what is the focus of this book? It's called Histoire de France. History of France means history of the French state. And history of the French state means history of the French institutions of monarchy. That's why the Capetians are the true beginners of the French history. That's why it worked. This is another metaphor. A state is not a baby that is being born out of its mother's womb. But the word we are using is the birth of the state, naissance. And from there we will be using what? Renaissance, Renaissance in Bengali. And we use another word, most frequent
French word too, savoir and connaissance. আমরা বাংলাতে চিনি এবং জানি। savoir হচ্ছে জানা, connaissance হচ্ছে চেনা। connaissance ভাগ করার মানে কি? Literally being born together. Reconnaissance, another word in English. যুদ্ধে করার আগে দেখে আসে জায়গাটা, রেখে করে আসে। Reconnaissance. Re and home put together. This is another technique of language. How you make one word with the help of the existing word. Connaissance is coming from naissance. But connaissance is now taken an independent existence. We just got no relationship with birth. Originally there was that relation. Naissance. So our topic is naissance, la France. Birth of France. But it is identified now not with province, but with Capet. Hugo Capet. That is, now his dynasty had ruled for, you will see, about 300 years. How many years? If you calculate it, 300, 13 plus 28, almost 340 years. 340 to 41. So that is the length of one dynasty. But you cannot deal with every king. There are so many kings, maybe there are 20 or more kings. So they have distinguished what they consider more important. One guy who would like to read in the next chapter is called Philippe Auguste. Auguste. Yeah, that's it. Copy. I'm writing in English, and then this is Philippe. In English, you will write Philippe Auguste, but in French it will be Philippe Auguste. Auguste. So what is he? And there is this guy who is reading this book, Mr. Jean-Louis Berthet, is very funny. He says that there was nothing august about him. There was nothing noble about him, except for the fact that he was born in the month of August. Philippe Auguste. Le Vainqueur. And Bengal, Dublin. This is another famous word in France. What is this time? 1180. Here we go. So this is almost at the end of the 12th century. That means we have not, there are many other. So it is 1180 up to 1223. That means this is the transition point between two centuries. You see how many years he ruled? 44, therefore. So he ruled, this is his ruling time or his date of birth, I'm not sure. If you read, you will find out. And after Philippe, he failed to lose. In Manitaki. To fail to do something, what does it mean? He almost lost. I'm not going to veneer to. I just did it. French expression is I'm not fresh now. He failed to lose. Philippe Auguste avait failli. He had failed. He had failed. He had to lose. He la tête. La veille. La tête, la veille, meaning. Before the day before. The day before. La tête, the veille. He lose soon. Ramani ki. Is crowning. It is done. কিন্তু আপনি আসল এক্সপ্রেশনটা বুঝতে পারেন আবে ফেইলি Abe failed to do something. Abe failed fair. He was going to lose it, but say for a little, only for a little distance, he did not lose it. The Philippe Auguste Abe failed. I'm going to start to own, but it was a la tête. Man, he lost his head actually of this, right? La veille meant to watch. After putting it in one visibly, language is so idiomatic. Not idiotic, I say, it's so idiomatic. That sometimes meaning escapes you. Et il avait tourné, nous rend et criant au bord de la folie. Ah, what interesting thing. He goes to say, Horin Shikar jungle. Sad face, stag, Horin. তারপর down the forêt profonde, গভীর জঙ্গলে। মানে আমরা বাংলা কি বলি এটাকে ভারতীয় ভাষায় মৃগয়া। স্ট্যাগ মানে হচ্ছে মৃগ বাংলায়। আর এই হচ্ছে মৃগ। এই মৃগ হচ্ছে আপনার এই স্যার। স্যার। আচ্ছা। He was pursuing, ওই যে pursuing। হ্যাঁ, আমরা বাংলায় বলবো যে সে তার পিছু নিয়েছিল। Poursuivi, শব্দ খুব সুন্দর। Poursuivant le cerf,
dans la forêt profonde, profondeur, গভীরতা। তাহলে কি হলো এখন? Il s'était enfoncé dans le taillis au point de perdre le ciel de vue. সে এত গভীরে গেছে জঙ্গলের মধ্যে আর আকাশ দেখতে পাচ্ছে না, গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে। Le bout de le ciel, l'océan discard होता, I agree with you. কিন্তু আর কি হতে হয়? এখন কি? শব্দ সিউ তো প্লুরাল है। আমি যখন বলি আপনারা অনেকে কি জানেন আমাদের এখানে ব্যবহার করি মানে হিন্দি স্কাই কি বলছে le ciel de vue lost আগে থেকে দুপের le ciel de vue he lost the sky from his view et il avait tourné pleurant et criant সে ঘুরতেছে জঙ্গলের মধ্যে ভাষা করে ভালো ঘুরতে ঘুরতে কাঁদতেছে আর চিৎকার করতেছে কথায় করেছে কোথায় গেল সে criant au bout de la folie মানে কি folie মানে madness হয় folie মানে বোকামি হয় মানে il est tourné pleurait criant এবং কোথায় গেছে যাইতে au bout de la folie to the border of এটা border ইংরেজি এখানে আছে bout de la folie to the folie গাছের পাতা কে folie বলে অর্থাৎ সে মনে করলে কি তখন সে প্রায় মৃত্যুর সাথে তার দেখা হয়েছে আমরা দেখি আজরাইলের সাথে তার সাক্ষাৎ হলো প্রায় কত সুন্দর বাক্য দেখেন today পাগাস avait dit entre nous pagas interview he had a view আমরা বলি sa mort solitaire lonely there sa mort solitaire sous under les feuilles under the feuilles হচ্ছে গাছের পাতা আছে সংগ্রহ করে ফতুই মানে কি করতো ফতুই আমার বাড়িতে যে সোফাটা কিনে এটা হচ্ছে আমরা il avait failli perdre he failed to lose very beautiful expression had he lost his head that day he would not be ruling for 44 years so we'll say mais il fut sauvé he was saved et son règne s'entendit his reign extended sur plus de 40 ans 40 years more than 40 years we are not reading only history of France we are also reading history of the madness called nationalism yes which created the two world wars so roi n'avait rien d'autre c'est-à-dire ce roi this king খুব সুন্দর না n'avait আমরা ফরমাল করতেছি n'avait rien হচ্ছে pas n'avait pas और n'avait jamais n'avait rien হ্যাঁ do August মানে কি greatness বলে in this August occasion আগে মানে ওয়াজ হবে কেন আবহাওয়া আপনি কাজ করছেন n'avait pas মানে কি did not have had nothing of greatness Other there was nothing of greatness. There was nothing great about him. English number of the way. He had nothing of greatness with him. Auguste. The man's name is Philippe Auguste. Roshikota is a poetic sentence. Philippe Auguste, so what? But he n'avait rien d'Auguste. Had nothing of greatness, loftiness about him. So the key, well, accept it for Roshikota. But for the fact that he was born in the month of August. দুজন আমেরিকান লিঙ্গুইস্ট একজন এডওয়ার্ড সাপিয়ের আর একজন হচ্ছে বেঞ্জামিন লি ওয়ার্ফ তারা দুজন ছাত্র শিক্ষক ছিলেন they wrote books with this thesis in 1920s that the way of thinking is expressed in the language literally Est-ce pas ironique que le surnommé si noblement sous prétexte qu'il était né en mois d'août? Peut-être perhaps as par ironie it is by irony by way of irony. But peut-être est-ce par ironie, perhaps it is by irony that someone has named him so nobly, noblement, dit-il, qu'on le surnomma ou one gave him the surname August. Man to function naam na diye, Ruhu Kape, then the Philip Kape hoche. Aisa ase, the Philip Kape August er diye se. So she did that surname. Le surnommant
সারনেম হিম, এটা নোমা ফরাসি ইংরেজি প্রকৃতি ভাষার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অতি দ্রুত বিশেষ্যকে ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করতে পারে। Le surnomme par ironie qui signifie le nom sonorise qui তারপর sous prétexte sous prétexte মানে কি under the pretext qui il était né born au mois সে অগস্ট মাসে জন্মেছে, তাহলে বক্তার অর্থ তাহলে তিনি অগস্ট মাসে জন্মেছিলেন এই সুবাদে তাকে এত মহৎ নাম দেওয়া হয়েছে, যদি বা তার সম্বন্ধে মহত্বের এমন কিছু নেই। প্রথম বাক্য থেকে savoir n'avait rien de juste about him মানে কি দাঁড়ালো মানে আমরা বলি না ডিউরেবল, কনজিউমার ডিউরেবলস বলেন কেন, ফ্রিজ দুই দিনে তো শেষ করতে কেনেন না, বাংলা সংগ্রহ থাকবে, এগুলো কনজিউমার ডিউরেবলস বলে। টেলিভিশন অনেকদিন টিকবে, আজকে খালি দুধের বাক্স ফেলে যাবে কিন্তু ফ্রিজটা তো থেকে যাবে, ইটস এ ডিউরেবল। এবং আমরা বলি টাইমের ক্ষেত্রে ডিউরিং, দুহম ফ্রেঞ্চ ভাষায় আছে ডিউরিং লেখা। অবস্টিনে, অবস্টিনে মানে কি একগুঁয়ে, অবস্টিনেট বলেন ইংরেজিতে একগুঁয়ে, এটা হচ্ছে অবস্টিনে। ইয়েস, ইংরেজিতে কি বলবেন অবস্টিনেট, এটি দিবেন, এটা কাইটে আরেক সব এটি দিবেন, অবস্টিনেট জেদি। তারপর implacable, implacable বলতে ও একই বানানে আছে, হ্যাঁ। Used to consacrate মানে কি ইংরেজি বলে consecrate. So he was building his kingdom. That means though he was ugly, he was obstinate, he was heartless, he was everything bad about him, but he devoted himself to building of the kingdom that he was. Why? Feudalism মানে হচ্ছে টপ সিনিয়র তার নিচে লো সিনিয়র, তাকে দুজনের সম্পর্কে বলা হয় ভাসাল সম্পর্ক, লর্ড এন্ড ভাসাল। দিস ইজ দ্য লোয়েস্ট ম্যান, হি ইজ দ্য পেজেন্ট, হি ডাজ অল দি কালটিভেটর, এন্ড ভাসাল ইজ এ সাব লর্ড, এন্ড দিস ওয়ান ইজ দ্য হাই লর্ড, দ্যাটস কল্ড দ্য হাই লর্ড, এন্ড হাইয়েস্ট অফ देम ইজ দ্য কিং। কিং এর নাম কি? আমি আগে বলেছি আপনাদের একটা ল্যাটিন এক্সপ্রেশন, প্রিমুস ইন্টার পারেস, number one among equals. He is chosen as the king, and now the others they become counts and dukes and so on. প্রশ্ন হচ্ছে who is this man? Qui est Henri Plantagenet? Plantagenet Henri is the count of Anjou. Count के कौन रहे? So we'll say un des vassaux, c'est vassaux, one of his vassals, one of his subordinates. He is the king, high lord, one of his sub-lord became his rival. Pretender. English after the pretender. সে তো রাষ্ট্র ন্যাশনাল দাবি ধরে উঠলো, সে তার সমকক্ষ হয়ে বলছে আমি ফ্রান্সের রাজা হব, তুমি কে? আমাদের দেশে কেউ ভুইয়া বলতো তাদেরকে, বাচ্চাদেরকে ভুইয়া, ভূমির মালিক। আর একটা সংস্কৃত শব্দ কি সামন্ত, তাই আমরা তাদের সামন্তবাদ বলি। তো বাক্যটা হচ্ছে এরকম, দু সে বাসু, one of his vassals, Andu Basu, Andu se Basu, his vassals. অর্থাৎ তাকে অধীনস্থদের একজন, যার নাম হচ্ছে এটা অহি। অর্থাৎ ফিলিপের প্রতিদ্বন্দ্বী অহি হলো। ইংল্যান্ডে হানরি খুব পপুলার নাম, ফ্রান্সের লুই খুব পপুলার নাম, হেনরি দ্য এইট, হেনরি দ্য সেভেন, আছে না এরকম। কি হলো? হিজ অরিজিনাল পজিশন ওয়াজ এজ এ কাউন্ট, কোথায়? আনজু প্রদেশে। তো সে আনজু প্রদেশে কি করলো? এতে দৈবন্য রিভাল had become yes only এতে দৈবন্য ওই বনিয়র থেকে, মানে ফরাসি বনিয়র শব্দের কত ব্যবহার আছে ইংরেজিতে কল্পনা করুন, হ্যাঁ yes দৈবন্য, দৈবন্য এই যে বনু, এটা কোথা থেকে আসে? দৈবনিয়র থেকে, তাই না? বনিয়র, এটাতে এতে দৈবন্য, আপনি দুটো মিলিং করবেন, had become, he from one position he becomes elevated to another position, সেই জন্য বলা আছে এতে দৈবন্য had become। যদি অনুবাদ করেন এতে had become বলতেন, এখানে তো was become মনে হবে, was become তো প্যাসিভ হয়, আপনি ইংরেজিতে was become করতে পারবেন না, had become করতে হবে। কি son rival, his rival, দেখা যাচ্ছে রাইভাল শব্দটা পুরুষ, নারী শুনতে দিত না, son rival। ফ্রান্সের জেনেসিসের গল্পটা কি? আদিতে ফ্রান্স অনেকগুলো খণ্ডে বিভক্ত ছিল, এখন এক রাজাদের ভিত্তিতে তারা একটাকে জাতিতে পরিণত করেছে।
unification of France. That is the main thing. So these are the name of different regions. Map দেখলাম বুঝতে পারবো Artois, Anjou, তারপর তিনি ইন্ডিকেট করলেন pour la part বলে কি Philippe Auguste commença par attendre son royaume vers le nord. উত্তরের দিকে তিনি তার রাজত্বকে বাড়াতে শুরু করলেন। এটা বলা হচ্ছে vers towards কেন ইংল্যান্ডের কাছে যেতে হবে তাকে সে ব্রিটেনে তার অধীনে নাই ব্রিটেনের উপরে শাসন ছিল অনেক প্লান্টেশনের কাজে how he is expanding from the region of Paris he is trying to move northward and westward il espouse ইংরেজিতে বলবো la niece nephew and niece neveu and niece qui ou du comte du Flandre the count of Flanders where is Flanders বলেন দেখো Netherlands so বলছে যে কি ফ্লান্ডার্সের কাউন্টের মেয়ে ভাইজি বা ভাগ্নি হিসেবে বিয়ে করবে করে উত্তরাধিকার সূত্রে ওইটা লাভ করবে জামাই হিসেবে আর কি এলে গুজরাটে নিয়ে আসবে কোন ডিউ ফ্লান্ডার ইংরেজি ফ্ল্যান্ডার্স বলে আর কি সো déclara héritier du Dhaka এটা একটা অঞ্চলের নাম নিজে তার উত্তরাধিকার হিসেবে ঘোষণা করলো et conquis le pays d'Amiens par les armes আর অংশ বাহু বলে অস্ত্র বলে জয় করলো এইগুলি সে ধীরে ধীরে প্রগ্রেসিভলি এগুলি লিফট করে নিল তার মানে বোঝা যাচ্ছে we are talking about the history of a contest between two kings Henry who became the in addition to his other positions he became the king of England on with that and this man is the king of France so এখানে শেষ একটা বাক্য পাবেন from the king of France he became king of France the king of France আর হলো কি king of France এখানে দেখে এক আগে মধ্যে পার্থক্য কি this is the target of our king Philippe Auguste he wanted to become king of France in place of being simply the king of the France or the people they from the west প্রথমে গেল আপনি লক্ষ্য করেন if you are a strategist if you are a general you say first he went northward then he went westward to attack what only প্লান্টেশনে যেগুলো দখল করে রেখেছে ফ্রান্সের যে সমস্ত এলাকা সেটা ইংল্যান্ডের এলাকা সে ফ্রান্সের যে সমস্ত এলাকা তার অঞ্চলে আছে সেগুলিতে এরপরে পশ্চিম দিকে এগুলো দখল করা শুরু করলো তার মধ্যে এগুলির নাম আছে jouant des rivalités familiales du Plantagenet মানে playing on the family rivalry of the Plantagenet family des rivalités familiales des Plantagenet the playing jouer yes I'm এখানে একটা মানে জুয়া আছে জুয়া মানে খেলা জুয়া মানে টু প্লে আমরা বিশেষ একটা খেলাকে জুয়া বলি তো বলে jouant des rivalités familiales du Plantagenet playing on the family rivalry of the Plantagenet what did our Philippe Auguste did this ugly savage implacable man heartless man sournois Hangati Kababo non des rivalités familiales des Plantagenet Philippe Auguste l'enleva progressivement la Normandie la Bretagne la Touraine এগুলি মুক্ত করলেন অর্থাৎ ওর কাছে কেড়ে নিলেন সোজা কথা France felt that it is becoming French মানে কি তার প্রথম জাতীয় বিষয় অর্জন করলো এই জন্য আমরা ফিলিপে আগলি লোকটাকে আমরা মাথার উপর রাখতেছি there was nothing about him except he was born in the month of August but now he is becoming August it is he is becoming the first unifier of France le roi de Angleterre avait fait alliance avec Otton আরেকজন রাজার সাথে তিনি অ্যালায়েন্স করলেন avait fait alliance unique Otton de Fontacke তার পরিচয় দেন empereur du Saint-Empire qui romain Germany মানে কি Holy Roman Empire but it was actually German in the 18th century a man called Voltaire so what did he say that the Holy Roman Empire is neither holy nor Roman nor even an empire it was Germany again permission dekhe rahe Saint-Empire Romain Germanic after it was ruled by the Germans but it was called Holy Roman Empire why was it Roman Empire is gone
It is a surrogate Roman Empire. The word holy means surrogate. ওর জায়গা এটা সাবস্টিটিউশন। তো বলছি কি সাবস্টিটিউট রোমান এম্পায়ার মানে জার্মান এম্পায়ার অথবা দ্য ফোর্থের সাথে মৈত্রী বন্ধনে তিনি আবদ্ধ হলেন। অ্যালায়েন্স ন্যাটোর মতো দেখে না লেভোয়া দৌলতের কে ইংল্যান্ডের রাজা এবং জার্মানির রাজা একত্রীভূত হলেন কার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য ফ্রান্সের রাজার বিরুদ্ধে। সেই যুদ্ধে ফ্রান্সের জয়ী হলেন, সেই জন্য তাকে বড় রাজা বলা হচ্ছে। আর কি করলো avec le comte de Flandre with the count of Flanders, যার হাতে থেকে সে বিয়ে করেছিল তার শ্বশুরকেও তার পক্ষে নিয়ে গেল ওরা। avec le comte de Boulogne আরেকটা অঞ্চলে তাকে নিল। les armées traînaient dans les brumes du nord un jour de juillet, জুলাই মাসের অনেক প্রেস par hasard অনেক বিপদের মধ্যে right then l'empereur et le roi français tombèrent face à face। emperor মানে কি ওই যে অতন্দাবস তার সাথে যুদ্ধ হলো, জার্মান রাজা বাহিনীর সাথে ফ্রেঞ্চ রাজার বাহিনী মুখোমুখি যুদ্ধ হলো। the frères se tombèrent face à face ce fut le premier reconnaissance this was Bobin এখানেই ফ্রান্সের প্রথম জয় হলো, অর্থাৎ জার্মানদেরকে পরাজয়ের স্বাদ পেল ফ্রান্স। স্বাদ পেয়ে কি করলো le roi avait défendu victorieusement le territoire français। ও ফ্রান্সকে আক্রমণ করতে আসছিল জার্মানির হলি রোমান এম্পায়ার সান্ট এম্পায়ার অফ সান্ট এম্পায়ার জার্মানি আর সান্ট এম্পায়ার রোমান। ফ্রান্স তার মাটি রক্ষা করতে সমর্থ হলো, এইটার নাম দাঁড়ালো ফ্রান্স। La France se sentit devenir française after they felt that they had become French. France has been now united under one king, then another king. How the main thing was said is La France se sentit devenir française. France started to feel becoming French. As I told you, after the French Revolution, Napoleon reversed it. He crowned himself as the king of the French instead of king of France. He called it emperor of the French. And era from France or France, they are becoming king of the country called France. From people to country, and then again from country to people. This will be the reverse movement. No BM, low sun. অর্থাৎ লুই দ্য সেন্ট যার কথা বললেন কখন তার বাপের মৃত্যুর পরে 1226 থেকে 1226 the same Novia 1226 to 1270. So this is what century is this? 13th century. So we are moving a little bit ahead. What is going to show the French Middle Ages? So in that we shall have. The first part is called history and environment. Espace et histoire. Histoire is the diversity of France. Explaining France's diversity, if it can be explained. For chapter now, distance, a variable measurement. So the pattern of settlement, villages, bourgs and towns. History of a country is not just the history of its kings. There is a little bit more history of the people. Explaining the system, the bourgs, explaining the system, the towns. And was France invented by its geography? Attention now. On not exaggerating the role of the French isthmus. Isthmus is also সবাই জানেন কিনা? The geographical chart. এটাকে আমরা কি বলবো এখন? Peninsula বলতে পারি। ফ্রান্সের যে গঠন এখন তার নাম দিয়েছে কি hexagon. Hexagon. ষড়ভুজ. France looks like this is an invention of the 1960s. Journalists started to speak about France looks like a hexagon. আমি তো এদের 20 অর্গান দেখাতে পারি। ফ্রান্সকে যোগ করেছে ফ্রান্স জিওগ্রাফিক্যাল উত্তরে নর্থ সি, পশ্চিমে আটলান্টিক, দক্ষিণে মেডিটেরিয়ান। একটু যদি স্পেন এবং এটা বাদ দেন ফ্রান্স ইজ সারাউন্ডেড বাই অ্যাট লিস্ট 3 kinds of sea. In the south, in the north, in the west. Only in the east it is continuously the continent. সেই জন্য ইস্ট মনে করছি আমরা বাংলা আমরা তো যোজক যোজনা করে যাই যোজক
কেউ যখন বলতে পারে, কেউ হিন্দি স্টাইল উচ্চারণ করে, আরবিতে এটাকে জাজিরা বলে। যাদের যেমন সৌদি আরব যেখানে আছেন, দ্যাটস এন ইসমুস, এটার নাম কি? আল জাজিরাতুল আরাবিয়া, the Arab Peninsula. It is another word is peninsula. These are not exact. এটা কেন প্যান্টা বাঙালি কি থাকে? Insula. Insula is an island. One is insulated from all other lands by water. But if one side is open, then it is pen. Hunters and gatherers. They became agriculturists. For example, this big book emphasizes that France had always been agricultural. It remains agricultural. It should remain agricultural. It's a long-term nostalgia of this great historian. যে এগ্রিকালচার টার্মে কখনো বলতে পারি, কিন্তু আজকে ফ্রান্সের পপুলেশনের লেস দেন 2-3% পিপল আর এগ্রিকালচার। অ্যাকচুয়ালি জিডিপি বেশি কত আসে সেটা তো আমি বলবো। সো এগ্রিকালচার না ইন্ডাস্ট্রি, সার্ভিস, সার্ভিস ইত্যাদি। These are the story we'll study. Then number 3, I would say the institutions of power, state, and what is called ideological state apparatuses, state, university, church, etc. But 4, ideas and ideology, literature included. And I would like to finish with language itself, self-reflexive, how French language gives France an identity. So I think if we focus on these 4 sets of ideas, let's say we have 16 weeks, I can devote more than 4 weeks per. So peopling, production, which may be called in Marxian terms, mode of production, feudalism or capitalism, we can use those terms. Is France now, since when the Industrial Revolution took place? And in the power state, we'll be talking about the French Revolution also. Now, institutions of monarchy and institutions of republic, and the debate going on today. Ideas, secular, religious France, communist, hijab or no hijab. People, that would be numbers and variations. 2 things we need to. France কখন কত জনসংখ্যা হয়েছিল? তখন তার আদমশুমারি হয়নি। How do you know this? By estimation. There are historical projections. যে ফিলিপ লো অগস্টের সময় কত লোক ছিল, ফিলিপ লো বেলের সময় কত ছিল, তার একটা প্রজেকশন করেছিল। ফ্রান্সের জনসংখ্যা কি করে বাড়ছে, কখনো কমছে, গ্রেট ডেথ, ব্ল্যাক ডেথ। ফিলিপ লোপুরি যেমন প্যারিসের যে আগে তো প্রত্যেক শহরের পাশে বাউন্ডারি ওয়াল ছিল, উনি প্যারিসের বাউন্ডারি ওয়াল বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কারণ যেহেতু প্যারিস ইউনিভার্সিটি ছিল, ইউনিভার্সিটির জন্য ছাত্ররা এসে ভরে দিয়েছিল, ছাত্র সংখ্যার জায়গা হচ্ছে না, সেই জন্য মনে করেন ঢাকা ছিল গাজীপুর পর্যন্ত, তারপরে উনি আরো দূরে নিয়ে গেলেন বাউন্ডারি ওয়ালটা, জাস্ট ছাত্রদের জায়গা করার জন্য। আমাদের প্রথমে যে দি প্রি হিস্টোরিক পপুলেশন হেডলাইন, আর ফ্রম ইন্ডিপেন্ডেন্ট গল টু ক্যারোলিঞ্জিয়ান গল। ইন্ডিপেন্ডেন্ট আবার ব্র্যাকেটের মধ্যে একটু মার্ক দিয়ে আছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে অর্থাৎ যখন যেটাকে আমরা সেল্টিক ক্যালটিক বলি সেইটা। তারপরে হচ্ছে পপুলেশন ফ্রম দি 10th century টু আওয়ার ওন টাইম। এইটা আমরা এখন 10th century পরে আসি, ফিলিপ লোবেলের সময় আসলে আরো একটু সামনে যাব, এটা হল 14th century হবে, 1328 পর্যন্ত। সেজন্য বলছে a near perfect multi-secular cycle or the early modern age of France and Europe। উনি শুরু করেছেন 950 থেকে 950 to 1450, this Dhaka is early modern age। ঠিকই আছে, 950 to 1450। না আমরা শুরু করেছিলাম কথা থেকে 987 থেকে। It is political history, that man is Yucape। ইনফ্যাক্ট এটা হচ্ছে মধ্যযুগের শেষ দ্বিতীয় ভাগ। হ্যাঁ, মধ্যযুগের দ্বিতীয় ভাগ আমরা বলছি আর্লি মডার্ন এজ। এভরি হিস্টোরিয়ান হ্যাজ হিজ পয়েন্ট অফ ভিউ। আচ্ছা, তারপরে এরপর দেখা যাচ্ছে 1450 to 1950 a success story, recent problems, the triumphs of medicine, birth control and immigration, 3 big questions in France today। আর বসি Right? ওই যে দই ফেলে যে হয় মহান মৃত্যু, আরো কাছে আমি এইভাবে আমরা টক করলাম। এরপর আছে দি বারবারিয়ান ইনভেশনস। লিখেন আমাদের বোর্ডারের মন্তব্য কি, নট টু বি আন্ডার এস্টিমেটেড, ডু নট আন্ডার এস্টিমেট, তার মানে এটার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। রোম এ ওয়ার্ল্ড ইকোনমি, মেরোভিঞ্জিয়ান গড, ডিড শার্লমানস এম্পায়ার এভার এক্সিস্ট? বিগ কোয়েশ্চেন। আমরা শার্লমাইন বলতেছি, কিন্তু তার এম্পায়ার কথাটা কি এমন ছিল? Was he a French king or he actually conquered other areas? The beginnings of Europe, the birth and establishment of feudalism. Everything আলোচনা আছে। The last barbarian invasions, the second phase, population and the economy, cycles going into reverse.
অর্থাৎ জনগণ কমে যাচ্ছিল, গ্রেট ডেথ ইত্যাদি। তারপরে হলো নিয়ার পার্টের মার্টিন the 10th century, the end of Rome, the rise of Europe in its earliest form, a stroke of luck for France, the Champagne and Brie fairs, geographical expansion, the Crusades, the downward path 1350 to 1450, which is the Black Death and 100 Years War. Back to the world economy, Europe and the fate of France. Chapter 4, phases in population growth, possible explanations for the demographic processes up to 1850, medicine and public health, birth control, the attitude of the church, the French case, foreign immigration, a recent problem, an economic problem, the problem of racism. The trouble is that the economic crisis has fanned the flames of racial hatred. It is the particular point of view of Brodel to say that the racism in France that we now see, conflict between Arabs, for example, and the French, hatred, is fanned by economic crisis. It becomes particularly acute in areas where two compact groups, French and North Africans, for instance, find themselves face to face. Face à face, আমরা যে কিছুক্ষণ আগে পড়লাম, ফ্রান্সের রাজা এবং জার্মানির রাজা, often companions in misfortune and obliged to live side by side. ফ্রান্সে যে শহরগুলিতে যেখানে যেখানে থাকে, যে সমস্ত এলাকায় মারামারি বেশি হয়, দেখা যাচ্ছে গরিবরা যেখানে থাকে, but never really mixing, and thus in each case they are led to assert their specificity in violent fashion. It is an old problem. দেখো মানুষ যত বড় হয় তার ভাষা তত সরল হয়, তত সে ফ্রেঞ্চ হয়ে ওঠে, মানে ফ্র্যাঙ্ক হয়ে ওঠে, It is an old problem, but it is still with us. Racism is an old problem, but it is admission. France racism is high কেন? এটা বলতে হবে আমাদের। It is the problem of otherness. আমি যে অপরের কথা বলছি কি, what is the problem of racism? Look at the simplicity of the expression of friend or brother. Well, it is the problem of the other. বাঁকা হলো ফেলে এটা লিখছে। It is the other. রোমান হলো ফেলে কেন? রোম তো শহর। It is the ground. That is the feeling that a foreign presence is other, a challenge to one's own self and identity. When I'm looking at l'identité de la France, identity of France. What is identity? আমরা বাংলা পরিচয় বলতেছি, পরিচয় হচ্ছে একটু বেশি। To such a degree that this real or imagined difference provokes in both parties unease, scorn, fear or hate. এখানে তিনটা শব্দ, এর হচ্ছে রিয়াল, এস হচ্ছে সিম্বলিক, আর আই হচ্ছে ইমাজিনারি, ইমাজিনারি। Real, symbolic, imaginary. This is the name of a famous seminar of Dhaka. So he gave it in 1960 or around that. So he can say the problem of racism is maybe imagined, is maybe real. But unfortunately, he is missing the true word. It is symbolic. And then further, racism is a multi-dimensional problem. It is an imaginary aspect. আপনি আমার শত্রু নন, কিন্তু আপনাকে আমি শত্রু মনে করি। আরেকটা হচ্ছে কি সিম্বলিক অ্যাসপেক্ট, আপনি ফ্রেঞ্চ আমি আরব, মানে মিশতে চাই না। আর একটা রিয়েল অ্যাসপেক্ট আছে, the Arabs are depressed, the Arabs are not given good jobs, they do not have good education everywhere, they are marginalized. এটা কিন্তু ফেলে দেওয়ার কথা নয়। আমি ব্রদার সাহেবের বই যখন আপনারা পড়বেন, যে কোনো বই পড়ার সময় নট অনলি মেমোরাইজিং, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ আওয়ার অবজেক্টিভ। আরেকটা বাক্য পড়তে হবে, শেষ করতে এখন বলছেন to such a degree that this real or imagined difference provokes in both parties unease, scorn, fear or hate. Nationalism, in order to exist, do we have to compare ourselves with the other? This is the Brodelian question. In order to exist, do we have to really define ourselves in terms of the other? Nationalism has in the past brought division, madness and savagery to Europe. Yes. This is the realization of the great man of Europe. I'm going to say nationalism has in the past brought the three things: madness, division, madness and savagery. দেশপ্রেম কি দিয়েছে? বিভক্তি, পাগলামি এবং বর্বরতা। French have bared our teeth at the Spanish, the English
the Germans, and they have done the same to us. Bear that it is a good, nice expression in English. French give us bear that আমরা বলি কি আমরা মুখ বেড়ান তার ঠিকই করা মডার্ন হিস্ট্রি আছে in 1815 নেপোলিয়নকে যেভাবে পরাজিত করলো the red collars on the tunics of Prussian officers ওরা এখানে কলারের মধ্যে লাল ইয়া থাকে ব্যাস থাকে represented Frenchman's blood অর্থাৎ 1815 তে ফরাসি দেশের সৈন্যদের পরাস্ত করে প্রুশিয়ানরা তাদের রেড রিবন করা শুরু করলো কলার অফিসারদের এখনো আছে প্রুশিয়ান মানে জার্মান Franzosen Blut and so it was said and perhaps the cruelest gibe devised by otherness is the scornful speak white which the English used to address to French Canadians. But I would think English alone is the white language. Don't speak French. Speak white. The Englishman commanded the French Canadians. You have to stay here. Also, মজা হচ্ছে Canada জায়গাটা প্রথম পরিষ্কার করতে করা হয়. But every age in history has its shameful aspects. Its foolishness and prejudice, which contemporaries share without always even realizing it. Every age in history has its shameful aspects, its foolishness and prejudice, which contemporaries share without always even realizing it. আপনি যে অন্যকে ঘৃণা করছেন এটা আপনি জানেন না আমরা বাংলা বলতে উপলব্ধি একজন লোকের নাম বলছেন Nathaniel Wiles book described Karl Marx as a racist may entertain though it does not necessarily convince উনি বলছেন কার্ল মার্ক্সকে কেউ রেসিস্ট বলে বলে না কিন্তু তাকে আপনারা মজা পাইতে পারেন কিন্তু এটা যুক্তিসঙ্গত না আচ্ছা তারপরে বলছেন from his letters and writings he argues আরেকজন ঐতিহাসিকের নাম তার Nathaniel Wiles W-E-Y এভাবে দেখে জার্মান নামে বাই ওই ভেরি হোমটা W-E-Y Marx appears to be a pro-slaver why? Without slavery Marx wrote somewhere North America that most advanced of nations would have been transformed into a patriarchal society, whatever he meant by that. Marx was also a colonialist, inclined to believe in the supremacy of the whites over the non-whites. This man by no chance is a Marxist. So therefore he is picking up on Marx. তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নাই মার্ক্স সম্পর্কে আমি বেশি জানি না কিন্তু যা জানি তাদের এটা সত্য মনে হয় না তবে আরো পরে পড়া যাবে But Marx was also a colonialist. In what sense? When the French started colonizing Algeria in the beginning of the 19th century, 1830 onwards, Frederick Engels wrote a couple of articles supporting that colonization, saying that they are finally civilizing them. But they did not support British colonization of India. I live in a part of Paris. Fan of brothers was I live in part of Paris. The 13th arrondissement, where there are many immigrants from Africa and Asia. One afternoon, my wife and I were walking quietly towards the corner where a steep street meets ours at right angles. A young black teenager, about 6 feet tall, and smartly dressed, came flying round the corner on roller skates. Right across our path and without stopping, soared at top speed, missing us by inches. I exclaimed angrily, just a few words. The skater was already far away, but he immediately came back, showered me with abuse, and ended up beside himself, shouting, "Can't you just let us be? Can't you just let us be?" Final brother came বলতেছে ওই কালো ছেলে আমাদেরকে আমাদের মতো থাকতে দাও আমাদের মতো খেলতে দাও I thought that an extraordinary thing to say. I thought that is an extraordinary thing to say, and he repeated it. I was just an old fogey, guilty of being in his way, and my protests were nothing but racist aggression. I took comfort, not very effectively though, in telling myself that a white boy on skates might have been just as rude. 10 years earlier,
I might have reacted more vigorously. It is the cry of an old man dying at that time, 80 years old, when he is writing this. So the other story is that I was sitting comfortably in a taxi belonging to a company I have subscribed to for about 15 years. I know the driver well. He is a Martiniquais. French colony. আপনারা জানেন তো Martinique? Antillais. No, in West Indies. There are অনেকগুলো ওরা নাম দিয়েছে এগুলো কি? Département, Oumer, Guadeloupe, Martinique, Réunion. ওগুলো ডোম বলে। টেরিটোরিয়াল পার্ট ডোম। এটা ডোম। এটা DOM. Département Outre-mer. Franz Fanon, Aimé Césaire was born there. These were the two great French intellectuals of the 20th century. One is a great poet, Aimé Césaire, the other is a great philosopher, Franz Fanon, who reminds me of the black taxi drivers in Washington. The journey was a long one, and he told me about himself, how he made some money playing in a band in the evenings, how he was married to a French woman and had 3 children, all very handsome, he assured me. One of them is now a dentist and has a Finnish wife. And guess that, monsieur, he told me, with a grin, I have got a blonde granddaughter. I like this story of the immigrant who found happiness and for some reason coming back that evening, this time in a cab driven by a young woman from the same company. I decided to tell her about it. It turned out not to be a good idea. She reacted angrily with a torrent of abuse against foreign taxi drivers. Knowing that she and her husband, also a driver, have no children, I could not resist trying to have the last word. But if you had children, there would be fewer foreign taxi drivers. এটাকে এখন রেসিজমের চূড়ান্ত প্রকার বলা হয়েছে। Yeah, the people in France took place. Now we call invasion. He is also using the term invasion, but it was what in German there's a nice word. Verwanderung. Verwanderung, the great migration of people. Yeah, Wanderung the Hegel. I'll fail check that. I'll the Volker. আমাদেরকে ইনভেশন বলি যে পিপল আর মুভিং জার্মান ভাষায় ফোল্ক এইভাবে লেখে ওরা বলে ফোল্ক ফেয়ার ভ্যান্ডারিং ওয়ান্ডারিং অফ পিপল ইন গ্রেট ইস্যুস ইন গ্রেট নাম্বারস দ্যাট হ্যাজ ওয়ান প্রসেস কিন্তু এখন নাও ইট হ্যাজ টেকেন অ্যানাদার ফর্ম whenever you word utter the word immigration the image of a passport image of a visa still comes but in those days there was no passport but there was immigration Dhaka also. My last anecdote may make sense only to me. উনি দুইটা গল্প বললেন একটা পুরুষের গল্প একটা মেয়ের গল্প এর আগে একটা বাচ্চা স্কেটারের গল্প দুই ড্রাইভারের গল্প তিনটা গল্প বললেন চতুর্থ গল্প দিয়ে শেষ করতে চান উনি My last anecdote may make sense only to me. Okay, I was listening to an interview on the radio with a young Algerian girl, a second generation resident in France, and now a student describing her unhappiness, her feelings of anger, and the constant problems she had to face. And she said all this in such perfect and elegant French. There must be something to be said for French schooling. আমাদের স্কুল এত ভালো বিদেশিদের কাছে মুখের মধ্যে ফ্রেঞ্চ বলে ঢুকাই দেয় With that I suddenly had the cheerful and no doubt absurd feeling that for her at least success was just around the corner. The essence, secret of your success is in the language. If you speak good French, you are as good as French. যেমন ফ্রান্স আমার সবসময় বলতো বলে for a black man, you speak French too good. ও বলছে হারামজাদা প্রথম তিনটা শব্দ বাদ দাও Why should it for a black man? I am a Frenchman, she বলতো, but they would not accept him as a Frenchman, though he had the most exquisite French style in writing. He was a friend of a man like Jean-Paul Sartre and Simone de Beauvoir. এখন বলছেন I will stop the personal impressions here. কারণ কি each of us no doubt has a store of anecdotes of this kind. Evidence of racism that invariably works two ways. Rejection is reciprocal
and feeds on reciprocity. If you reject me, I will reject you. Rejection is reciprocal and feeds on reciprocity. And if anti-Semitism has greatly diminished in France, anti-Semitism and anti-Jewishness, la question juive, Jewish question France উনি বলতে কমে গেছে একদম না but অনেক রসিকতা করছে if anti-Semitism has greatly diminished in France since the days of Edouard Drumont in 1917, the author of the unpardonable polemic La France Juive, Jewish France, it is worrying to see it being rekindled like a smoldering fire with the racism now developing in France against other incomers, more difficult to assimilate and whose numbers are growing. Hence, the daily incidents and dangers. Can anyone seriously talk of race in France? What is race? French word is race ke ras bolo na. Has. Listen, ki bolo kare. R-A-C. Eki bana. The people of North Africa, বলতে দেখলাম, the people of North Africa, রসিকতারা দেখেন, are of white origin. আরবরা তো কালো না। এখন ইতিহাসকে ভাগ করতে কেউ জানেন? Black Africa and White Africa. And yet, the people of North Africa are of white origin and French Southerners are Saracen. আরবদের Saracen বলা হয় আপনারা জানেন। সেই বাঙালি লেখা বিখ্যাত বইয়ের নাম A History of the Arabs, A History of the Saracens. তারপরে বলছে French Southerners are in origin Southerners, they are Saracen. French Southerners মানে কি? এই প্রভোস থেকে শুরু করে আপনার পিরেনিজের গোড়া পর্যন্ত আছে। মেডিটেরেনিয়ান যাদের বলা হয়, যেখানে নিচের দিকে যে যারা বাস কিনো ট্রাক তুলে দিল, these are Arab Asians. তারপর বলছে তারা what are they are Saracen, Spanish and Andalusian. Look at the crowd in the Paris metro or in the streets of towns like Lyon, Marseille, Lille or Grenoble, say the sociologist Auguste Baba. The extreme potential, the extreme diversity of faces and human types, the great richness of this population, and at the same time, the absurdity of those who talk of sending the foreigners away. The French population is a fabric today made up of various ethnic groups, of various regional populations who have been joined in waves of immigration going back more than 100 years by foreigners from Europe and further afield. So, many immigrants for so long, from prehistory down to very recent history, have succeeded in settling without too much trouble among the French population, that one could practically say that all French people, if we look back over the centuries and millennia preceding our own time, are the children of immigrants. France is already extremely diverse. Can it not take the risk of becoming biologically even more so? এই সেকশন শেষ হলো।